ist lauter. Wie bitte? Das gelbe Mikrofon ist lauter. Wo ist the other microphone? Yeah. Here. This one is louder.
Tust letztendlich. So viel es geht, inshallah. Das heißt Zikrullah. Das nennst du Zikrullah. Das nennt der Großscheich Zikrullah. Und der Scheikh Nazim nennt es Zikrullah. Was ist Zikrullah? Mit Allah sein. Nicht nur die Namen wiederholen, sondern mit Allah sein. Mit Allah sein, dann denkst du dieses, dann denkst du jenes, stellst dir dies vor und das vor. Stell dir den Scheich vor, der Scheich ist, mashallah, repräsentativ, ist Repräsentant. Das ist okay. For everything what you are doing, you must be with Allah. That is Zikrullah. That is one of the thousands of millions of meanings of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saying how you are reached to Allah, be with Him always. Or make Zikrullah always. Yeah. Always. May Allah help us, inshallah. And we are continuing in our lessons, good advices from awliyas, from Grand Sheikh. He was asking, what is it what Allah subhanahu wa ta'ala doesn't like? And also Prophet doesn't like. What is it? You have to know. You must know, of course, what Allah and His Prophet sallallahu alaihi wasallam, they don't like it. You must know which kind of actions they don't like. You have to keep away from them. You know, it's very simple. Then he gives answer, Grand Sheikh. He's saying Allah doesn't like that someone, he looks to the mistakes, shortcomings of other people. Allah doesn't like, the Prophet doesn't like to look to anyone for his mistakes, to look his shortcomings, to look at it, to think about it. Look, I am alhamdulillah. Or whatever. Whatever. Slightest thinking, no. What is it? Forbidden. It's forbidden. What is it? Haram.
If you understand this, and you do this, only this, you are perfect. Very difficult. I'm shouting to myself. I'm saying this, but I shout to myself. I'm the worst one. So that is what Allah doesn't like. And He is saying is haram. I am not allowing. It is the worst action to look after bad things from people. Worst. And we are doing it a lot of time. It is a big sin. Big sin. Not small sin, big sin. Because you're looking, but you have also mistakes. You're full of mistakes, but you're looking into mistakes. How you have the time and the power to look to? You have time for this, or you must be busy with your own mistakes? He's saying that is a big sin. You have so many mistakes, every one of you, all of us. And you are responsible. You are also responsible. You got responsibility for your mistakes. You have these mistakes, these shortcomings, and you have to take them, to clean them from your nafs. That is your responsibility. That is the way. That is why we are sitting here. That is the reason. Because you are leaving yourself and you look to the mistakes of others. That is the reason, because why it is forbidden. You are looking to mistakes and from other people, and what happens in this moment, and it's a terrible thing, you lose your respect from that person. It's terrible. Very true. We are in it. We are in this, maybe not you, but I feel I am in this terrible situation. And it is very true and very actual and very fine also. Somebody comes to you and says, this one, he did this. And in that moment, respect of that person in your heart dropped. And you cannot do anything. Shaitan is there, he makes it, finish. In that moment. And this is very, that is why the Prophet ﷺ, he refused. He refused. When the Sahabas came and they started to complain about something, there was many things. He said, no, I don't want. He said, Sallallahu Alaihi Wasallam, no, I don't want to listen, and don't say me. And he said also the reason in that report, I think. Because I think he said, maybe it makes heavy my heart. Nicht, Baba? Kennst du die Hadith? Hm? Like he doesn't, but it's about this, he's explaining, Maulana Scheikh. Yeah, you have, and also our love in our heart becomes weak. Becomes weak. And finally, it is distinguished also. Yes? Because if you look for, then finally you have this bad habit, you get a bad habit, you look for mistakes for people. Also, you look what is wrong with them and this and that.
and then you find also, you can find mistakes, yeah, of course. But you have the choice to see the good one in someone or the bad one, bad thing. We have both. You have to decide to look for the good. And this is your duty, your farm. Because then your love is extinguishing. And that is also the reason why the Ummah is separating. That is the reason. Fitna, coming fitna. And there is a moment when Shaitan is coming and he's taking you prisoner. You are a prisoner of Shaitan in that moment. He takes you in prison and he uses us as a slave. And we are in slavery of Shaitan. We are in slavery of Shaitan. And you see what is happening. Today you are good neighbors with something, with someone, and tomorrow they kill each other. Happened in front of our eyes. Yes. Look Bosnia, look Syria, look everywhere. Good neighbors, Shaitan coming, whispering like this, like that. Next day, enemies killing each other. And Islam is he's saying Islam is looking for action, he's intending actions that increase our iman, increase our belief. Any action, you're looking for any action what is increasing, you're making stronger your iman. So that there's more love between us, between people, more love, and you can give between each other, people can give more love, and it will be strengthening relations between brothers and sisters, between human beings, between believers, between Muslims. Yes? That is all good things which are in this direction, they give us some power for our belief. All the good things, the advices and the program and the prayers and the Dhikr and what is advised from Scheikh and from Prophet sallallahu alaihi wasallam. This is giving us power for our belief, and that is why we are ordered for worshipping also. That is one of the reasons for worshipping, so that belief will be stronger. That is the reason. It's not for itself, no, so that your belief gets more and stronger. As much as you can worship, if you're worshipping more, also your belief, if you worship and with that intention, also your belief will increase, inshallah. We have to only to be careful that Shaitan is not destroying our worshipping. We are worshipping, then Shaitan, he comes to destroy, of course. That is his business. He comes to destroy. You are worshipping to make it unacceptable, and the divine be present. Like what is it, for instance, every worshipping for which you are asking any kind of recompense, anderes Wort für Belohnung? Reward. Anything when you worship, you think you have a reward, any reward, that is
then you do it for your reward, not for Allah. That is one of the ways Shaitan is trying to reduce your blessings, diminish it. You know? You have to do it for Allah Almighty and for nothing else. Who is doing it for reward? What he is, he's Abdul Nafs. Abdul Nafs. Not Abdullah, Abdul Nafs. Yeah, because you do it for something. It's you. It's your nafs, your ego. Finally, it's your ego. Even you're very pious, so pious one, but you do it everything for your ego finally. It's terrible. What he calls Abdul Nafs. You think you are Abdullah, you just prayed. Just prayed and also make Dhikr and program, and you read also Quran and Dalal Khairat, Allah. For what? For your nafs. Only if your ego is finished, has nothing to wish. You don't finish your ego, no voice for your ego, then you become Abdul Rab. Abdul Rab. Abdullah. Abdul Rab. He is saying, Grand Scheikh, that one who is only looking for pleasure to please Allah Almighty only, he is what? He is mukhlis, he is sincere. And that one you will find him always ready to serve, to be in service for his Lord. You will never find him, you can never find such a one as a servant for his nafs. That means sincere. Like Maulana Sheikh, like our Sheikh, like awliyas, waliyunas. There are so many people, they pray, they worship, and then you worship, and then on the other hand you do as your nafs likes. You worship, and ego is waiting and saying to you, okay, pray, I leave you. There's Jama'at and the Sheikh is coming also, and you pray. 1 hour, I give you 1 hour, but when you come out of this place, I'm waiting, I'm with you, then we go together again. He's waiting for this, then all your worship, bye-bye. That means sometimes you are servant of Allah, and then you are servant of nafs. Summa amanu, summa kafaru. Nafs or shaitan, you can say. Servant of nafs, of shaitan. Astaghfirullah, la hawla wa la quwwata illa billah. Medit ya Sayyidi, medit. It is a very dangerous way like this, very dangerous. La hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. I think we make a little bit, it's a long lesson. We make it German, because the Germans, they're getting angry. They are Germans, very German. Speaking English all the time. I am Turk. I am Turkish. And I know only German, not English. Großscheich, Scheikh Hassan, so hat immer Maulana angefangen, seine Lessons, seine Sohbat. Großscheich sagt, fragt, was ist es, was Allah nicht mag und auch sein Prophet nicht. Und du musst das wissen, es ist sehr wichtig zu wissen, was Allah nicht mag und der Prophet nicht mag. Welche Handlungen mag er nicht?
damit du dich davon fernhalten kannst. Das ist logisch, einfach und logisch. Dann sagt er, Allah mag nicht, dass man nach anderer Leute Fehler schaut. Ja, das ist verboten, Allah verbietet es. Das ist die schlechteste Handlung, ja, die übelste Handlung für einen Menschen ist es, nach den schlechten Dingen, schlechten Seiten anderer Leute zu schauen. Das ist eine große Sünde, weil du hast auch diese Fehler und vielleicht noch mehr, ja, viele Fehler, bist voll von Fehlern, jeder von euch, sagt er. Also müssen wir auch gemeint sein. Jeder von uns. Und du hast die Verantwortung in der göttlichen Gegenwart für diese Fehler. Du musst diese Fehler von deinem Selbst nehmen. Wie kannst du dich verlassen? Weil du verlässt dich und schaust auf die Fehler von anderen. Das heißt, du bist nicht mehr bei dir, bei deinen eigenen Fehlern, sondern du vergisst deine eigenen Fehler, denkst, du bist super und nimmst dir die Zeit und schaust mal auf die Fehler von anderen. Kann das Ego mal tief durchatmen. Also, du verlässt dich sozusagen, darfst dich nicht verlassen, du musst bei dir bleiben. Deswegen, warum ist es verboten? Weil, wenn wir eben auf die Fehler anderer schauen, dann fällt der Respekt. Ja, der Respekt fällt im Herzen. Das ist ganz furchtbar. Eine Katastrophe. Fällt der Respekt in unseren Herzen. Der Prophet hat gesagt, sallallahu alaihi wasallam, hat es abgelehnt. Wenn die Gefährten zu ihm kamen, da gibt es eine Hadith, eine Geschichte und Überlieferung, das habe ich beklagt über jemanden und der Prophet hat es abgelehnt. Er hat gesagt, nee, ich will das nicht hören. Macht mein Herz schwer, ja, und macht meinen Respekt für diesen Bruder, für diese Schwester. Das sagt der Prophet. Also ich meine, der Prophet selber, der kann ja auch sagen, ich bin der Prophet, bei mir passiert gar nichts, du kannst mir erzählen, was du willst. Oder? Könnte man denken. Ist aber nicht. Prophet himself, he says this. But he is perfect one. But even he said, don't tell me this because my respect is going down for that person. Don't tell me. Ja. Und wir sind zum Scheikh gelatscht. We went to the Scheikh all the time and complained about people. So much that he didn't say, don't do it. He was like oceans. My brothers and sisters. Oceans. They're putting oceans of dirt, dirt on the Scheikh. But his ocean is, mashallah, is bigger. Doesn't matter. It's like, there are rivers, they're like rivers, dirty rivers, but his ocean, no problem. It's cleaning. It's like this. Und der Scheikh, den haben wir auch immer belästigt. Mit dem haben wir uns beklagt über andere Leute. Und es ist kein Adab. Es ist kein Adab. Zum Scheikh zu gehen und zu sagen, der hat das gemacht, das ist das. Der hat mich betrogen um 3.000 Euro. Und das und das und das und die Versicherung, das Auto und das und das. Und der ist so und so. Und wir sind gegangen massenweise zum Scheikh und haben ihn damit belastet. Der Scheikh hat gar nicht mehr gesagt, er will das nicht hören. Er hat einfach aufgegeben, er hat es einfach kommen lassen. Und in seinem riesen Ozean ist das dann auch sauber geworden alles. Oh, ja, das ist das Schlimme und die Katastrophe daran, dass der Respekt fällt und auch die Liebe natürlich. Ja, weil der Boden für die Liebe ist natürlich der Respekt. Ja, und wenn das runterfällt, dann ist die Liebe fällt runter, wird weniger und verschwindet irgendwann. Ganz. Das ist eine richtige Katastrophe. Du kannst bei jedem Fehler finden, wenn du guckst. Ja, und dann wirst du denjenigen nicht lieben.
Du kannst auch seine guten Sachen anschauen, du hast immer die Wahl. Dies ist auch der Grund, warum die Umma sich spaltet. Die Umma für Mohammed ist gespalten. Das ist der Grund, das zuzulassen. Das haben wir schon in einer anderen anderen Aspekt diese Tage gesagt. Ja, Fitna, oder das ist schon eine Weile her. Alte Sachen hochzuholen, alte schlechte Sachen auch hochzuholen. Das ist der Grund für die Fitna von Ummat Mohammed. Alte Sachen, die schon längst passiert sind, wieder hochzuholen, nochmal hochzukochen. Das gehört auch dazu. Jetzt gegenwärtige Sachen und auch alte Sachen, egal was. Schlechte Sachen anzugucken. Shaitan nimmt sie dann gefangen, die Leute, wenn sie da drin sind, und benutzt sie als Sklaven. Sklave von Shaitan. Islam ist immer für eine Aktion, die unseren Glauben verstärkt. Verstehst du? Du guckst immer beim Islam nach der Stärke des Glaubens und die Liebe untereinander. Ja, Stärke des Glaubens gibt Liebe und stärkt die Beziehung zwischen Brüdern und Schwestern. Alle guten Dinge, ja, die geben uns immer Kraft für unseren Glauben. Und deswegen sind wir angewiesen, ja, für die Anbetung, ja, zur Anbetung, damit unser Glaube gestärkt wird. Ja. Je mehr du das tust, ja, desto mehr ist die Chance, dass dein Glaube wächst. Aber du musst aufpassen, dass nicht Shaitan es unannehmbar in der göttlichen Gegenwart macht. Ja, das passiert natürlich, wenn er nämlich sagt, wenn du sagst, ja, ich bete und dafür, für diese Belohnung, für jene Belohnung und dies und das und irgendein Grund, wo du letztendlich dein Nafs, dein Ego profitiert. Du betest nicht für Allah, sagen sie, Allah ist super, Maschallah, ich möchte einfach mal anbeten jetzt. Ohne irgendwas, mir ganz egal. Einfach, Maschallah, Bismillahirrahmanirrahim, ja Allah, Shukr ya Rabbi. Ohne irgendwas, ohne einen zweiten Gedanken. Kommt der zweite Gedanke für dich selber, finish. Und dann sagte Scheikh, wer Belohnung für sich selber will, durch sein Gebet und so weiter, der ist Abdul Nafs. Du sagst, bist Abdullah, guck mal, ist Abdullah, nee, ist Abdul Nafs. Erst wenn das Ego aufhört zu wünschen, ja, wenn die Power weg ist vom Ego, ist finish, Janaza über Ego, dann wirst du Abdul Rabb. Abdul Rabb. Abdullah, Abdullah. Ja, nur einer, der seinen Herrn, nur einer, der die Zufriedenheit seines Herrn sucht, ja, das aus Liebe zum Herrn, ja, der ist aufrichtig, ist ein Muchlis. Ja, du kannst ihn, so einen Menschen immer, der ist immer bereit für die Dienste an seinem Herrn und du wirst ihn nie finden, dass er seinem Nafs dient. So einer. Seltene Menschen. Die Leute, die beten an, sagt der Scheikh hier, und auf der anderen Seite tun sie, was ihr Nafs will, was das Ego will. Einmal eine Weile beten und dann wieder kommt das Ego, ist das Ego an der Reihe. Da tue ich, was mein Nafs will. Das ist Summa Amen und Summa Kafir. Mal glauben, mal nicht glauben. Ein gefährlicher Zustand. Das ist gefährlich. Then, until here, then, until we are not clean from all bad characters, we cannot keep our egos from Shaitan, from the hands of Shaitan and from nafs, our egos, nafs. Yeah, we cannot keep them from nafs or maravisu, or from dunya, or from desires, or from our ego. We cannot keep ourselves from these four enemies: dunya, hawa, shaitan, nafs or maravisu. Until you get clean from all bad characters. Until you don't know where you put your feet, if it's on the right way or not, you cannot
have a good character. It's not a good character. If you don't know where you are going, it's not a good character. You must know where you put your feet. On the right track. Bad character, bad character is like this, brings you to a bad way. That is why we are needing for our heart's balance, so that we are always we can stay on the right track. That means the balance, to stay on the right track. And you have to know where you put your feet. And so you have to be awake. If you sleep, finish. If you're sleeping, finish. You are in big danger. You can make a big accident. You sleep in your car, you sleep 1 second. 1 second, finish. Big accident. Happens all the time. There's people, they get tired, on the driving. 1 second, khalas, finish. It's like this. So, Grand Sheikh, his advice is you have to renew and to repeat your Shahada. If you are on the wrong way and you wake up that you are on the wrong way, you realize you are on the wrong way, something is wrong, you are sleeping, it's enough. If you are away, you are repeating your Shahada and to come back on the right track. Until a human being, he is sure from his bad characters, free from his bad characters, until this is happening, you cannot reach the real Iman. We were speaking about real Iman lately, about Iman Hakiki. And until you get rid of all bad traits, you cannot find the real belief. And if a man has not real belief, he will not reach real life. The real life. From Al-Hayy Qayyum. That means eternal life. Real life is eternal life. It's from Al-Hayy. Yes, there is a real life which have Prophet and awliyas. And who is reaching this real life during his life, during this life, who is reaching this, making this, reaching this real life, eternal life during his physical life, he will be not dust in the grave. He's not becoming dust. He is keeping. If you open grave of Prophet, you find Prophet sallallahu alaihi wasallam, complete, perfect in his body, and awliyas and so on. They found in Syria. They found in Syria Sahabas during the war, these shaitan Wahhabi people, these idiots, shaitan, foolish agents of shaitan, they destroy the graves of awliyas, and they dig out and they find from 1,500 years, they find the body, the hand and the body. They make also photo, because everyone has handy, they make photo also. So they prove that they are wrong. Finally. They make it themselves. Yes. They don't become earth. Allah keeps his body as he likes, and that is a sign that he reached real life during his life. They found so many people, there are so many proofs and witnesses. And then he's telling the story from Sham, because
It was 7 years ago. He was saying. We were there 79, maybe 73. I don't know. He said before 7 years, they found Sheikh Hassan. His name was Hassan. Hassan Ibidan. Shibawi. La Shibawi. Hassan Shibawi. They found him, and as he was buried, he was there. Maybe 500 years before, maybe he was buried. And they found him. Even his clothes were okay, everything. His clothes. Yes, that is to be free from and sure from bad character. How is possible? Only way, my brothers and sisters, and show also on YouTube, all Muslims, the only way to reach this kind, and this is what we want and everyone wants, if we know or not want or don't know, is the tariqah. Without tariqah you can't reach this. You want to reach it without prophet, without sheikh, without a murshid, you want to reach such a thing, you cannot. Without tariqah, you cannot be. Why? Because first, bad character, biggest and first and top bad character is what? It is kibr. It is pride. Shaitan's first initiating bad character was a pride. He was proud. He was a worshipper, but he was proud. He was a knower, but he was proud. That was an initiation of all bad characters. If a man is not modest, humble, is not humble to accept another human being, that he will teach him, that you say to someone, mashallah, I found someone, I can learn from him. Allah gave him this and I take from him. This is the way. If he cannot go down in the self-estimation, then it's terrible. He must be humble, and that is why the cleaning of these bad things, bad characters, the cleaning has to be cleaned, must start to clean. The beginning of it is the cleaning of our bodies and then cleaning of soul. And tariqat, you need a teacher. You need a teacher who shows you how you anwenden, to apply, how you apply Sharia for you, how you do it. Because you have ego. How you, with your ego you apply Sharia? No, you need a teacher, he show you, and he's not show you, he's showing, and he's with everything, on all levels and all aspects of your being, he's helping you to look how you can apply to fulfill the orders of Allah Almighty. Now it's finished. Anyone who knows how he is applying for Sharia, then he knows, because the teacher he knows, because he knows from his teacher how he is doing. He's showing, helping him, and as we say, with all the secrets, he's giving medit, he's
That is teaching. Teaching in the most wide sense. A surgeon should not be a butcher. Or a butcher. A surgeon can't be a butcher. In German, bis wir nicht rein sind von allen schlechten Charakteren unseres Egos, können wir nicht von den Händen Shaitans, Ego, Dunya und Hawa, unsere 4 Feinde, können wir nicht sicher sein. Die schlechten Eigenschaften müssen weg. Bis du nicht weißt, wo du deinen Fuß hinsetzt, sozusagen, ja, dass du auf dem rechten Weg gehst, ja, kannst du nicht guten Charakter sein. Wenn du also nicht weißt, wo du hingehst letztendlich, dann ist das ein Zeichen, dass noch schlechter Charakter da ist. Und der macht dann lässt dich auf die falsche Fährte, auf den falschen Weg, schlechten Weg kommen. Und wir brauchen die Balance. Im Herzen muss eine Ausgeglichenheit sein, eine Balance sein. Um auf dem rechten Weg zu bleiben, brauchst du eine Balance im Herzen. Ein Ausgleich, Ausgeglichenheit. Dann bist du auf dem rechten Weg. Ja, und du musst wissen, dass wo du deinen Fuß hinsetzt. Ja, und wenn du schläfst, ja, dann ist das schon mal ein Zeichen, dass du nicht auf dem rechten Weg sein kannst. Weil du musst dazu wach sein. Und da gibt es Beispiele hier, dass die Unfälle passieren. Ja, du schläfst eine Sekunde am Steuer, ein Riesenunfall. Ja, gibt es 1000 Beispiele. Die nicken ein, die Lastwagenfahrer, weil sie zu viel arbeiten. Irgendeiner wird müde, eine Sekunde und ein Riesenunfall, gelähmt bis und finish dein Leben zu Ende. Und Großscheich sagt, wenn du also das merkst, dass du schläfst oder dass du nicht wach bist oder auf dem falschen Weg bist, du musst die Shahada wiederholen. Oder überhaupt oft wiederholen, die Shahada. Die klar machen, nicht nur wiederholen, sondern Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Du musst es wiederholen und daran denken. Es geht nur darum. Es geht nur darum. Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Da ist alles drin. Ja, das bringt dich wieder auf den rechten Weg, sagt er. Und bis ein Mensch dann sicher wird oder auch frei wird von allen schlechten Charakteren, kann er nicht den wirklichen Glauben erreichen. Wir haben neulich vom wirklichen Glauben gesprochen, im Gegensatz zum imitierten Glauben, Iman Taklidi, Iman Hakiki. Ja, da kannst du nicht den wahren Glauben erreichen, solange du noch in Unsicherheit bist über und noch schlechte Charakterzüge in dir trägst, geht es nicht. Und wenn er diesen Glauben nicht erreicht, dann wird er auch das wahre Leben, das ewige Leben nicht erreichen. Nämlich für ewig, ja, am Leben zu sein. Das ist die Wirklichkeit des Lebens von Propheten und von den Heiligen, ja, die sind so. Ja, wer in diesem Leben das wirkliche Leben erreicht hat, also während seines physischen Lebens, der ist im Grabe, wird nicht zu Staub. Ja, sein Körper ist erhalten, so wie er war, als er begraben wurde. Das ist ein Zeichen, dass diese Heiligen und Propheten wirkliches Leben erreicht haben. Ja, man hat sehr viele Leute gefunden. Ja, nimmt das Beispiel hier von Hassan in Schau. Da war Maulana Zeuge, den haben sie in das Grab versetzt in Damaskus, in Midan, weil sie die Straße bauen wollten. War noch französische Regierung war noch da. Die haben die Straße da, mussten das Grab versetzen. Und der Hassan ist immer im Traum zu dem französischen Offizier gekommen und hat immer gesagt, ist nicht, keine Erlaubnis.
Dann hat die Familie von dem, aber die brauchten das war halt für die Jama'at und für die Umma wichtig und dann hat es schließlich erlaubt. Der Hassan schon. Dann haben sie das Grab versetzt und als sie ihn rausgeholt haben, da war er komplett da. Und all seinen Kleidern und sein Bart waren noch schwarze Haare und sein Tuch, alles da. Und dann haben sie ihn getragen, so ein paar Meter, so von der, da wo das Grab vorher war, weiter drüben, haben sie ihn beerdigt, haben sie 3 Stunden gebraucht für ein paar Meter, weil der Sarg nämlich geschwebt ist. Die brauchten ihn gar nicht tragen, sondern der ist dann über ihren Händen. Die haben zwar so gemacht, aber über ihren Händen ist der. Ja. Und jetzt sagt der Großscheich, wie ist der Weg, frei zu sein und sicher vom schlechten Charakter, dass du sicher vor deinem schlechten Charakter bist. Was ist der Weg? Ist Tariqa. Der Weg ist Tariqa. Ohne Tariqa kannst du nicht frei sein von deinem schlechten Charakter. Ist nicht, geht nicht. Weil der erste schlechte Charakter, der hauptschlechte Charakter, die Initiation aller schlechten Charaktere, ist der Stolz. Ja, Shaitan ist hauptsächlich erstmal wegen seinem Stolz runtergefallen. Das erste Ding war Stolz, er war einfach stolz. Weil er alles wusste und der beste Beter war und am meisten wusste, war ja auch so, ja, und dann war er aber stolz darauf. Das hat ihn runtergebracht. Hat alles in Neid gebracht, alles andere nach sich gezogen. Und dieser Stolz verhindert ja die Menschen, einen Scheich anzunehmen. Frag mal irgendeinen, warum die keinen Scheich haben. Oder guck bei dir selber, warum du Schwierigkeiten mit Scheich hast. Weil das Ego will keinen Scheich. Ego will selber jemand sein. Ja, und du musst runter, bescheiden sein. Ja, damit beginnt die Reinigung, die körperliche und auch die geistige Reinigung beginnt erst dann mit der Bescheidenheit. Wie humble, modest. Ja, bescheiden und demütig. Demütig, das ist der Beginn. Weil in der Demut nimmst du einen Lehrer an. Ja, und der Stolz verhindert die Leute, einen Lehrer anzunehmen. Das heißt, die ganzen Wahhabis und die Muslime, das sind alles Egoisten. Die sind nicht in der Lage, einen Lehrer anzunehmen. Zu sagen, ich weiß weniger und ich nehme es an. Jeder will irgendwie wer sein. Deswegen ist Tariqa unerlässlich, ein Lehrer. Ja, Tariqa ist Lehrer. Tariqa Sohbat, ja. Tariqa hat nur Kraft, wenn sie einen Scheich hat. Ein Scheich Hakiki, ein Scheich Tarbiya. Ein Scheich, der in der Lage ist, dich zu erziehen. Dann ist Tariqa kraftvoll, lebendig. Die meisten Tariqas sind nicht mehr lebendig, auch jetzt. Weil die haben keinen Scheich Tarbiya. Die haben Baraka, aber keine Power für dich zu erziehen. Unser Scheich, der hat die Power, dich zu erziehen, egal wo du bist. Deswegen musst du immer, wir haben gesagt, so wichtig, die Rabita und immer bescheiden sein. Weil der Scheich, der weiß, wie du die Scharia anwendest, darum geht es, dass du die Order einhältst von Allah subhanahu wa ta'ala, ihn zufrieden machst. Ja, darum geht es, um nichts anderes. Die Anordnungen haram zu lassen, halal zu tun, geht es darum. Wie du persönlich das machst, lernst du von deinem Scheich. Kannst du nur von deinem Scheich lernen. Dann kannst du so viele Bücher lesen, wie du willst. Das geht nicht. Und der Scheich vermittelt es dir. Zeigt es dir, erzählt es dir. Das ist nicht die Hauptsache. Er vermittelt es dir mit seinem Sein und mit aller seiner Geheimnissen erreicht er alle deine geheimen Stellen sozusagen, die dich dazu führen und dir zeigen und dir die Möglichkeit geben, in Scharia anzuwenden, etwas zu tun für Allahs Wohlgefallen, was Allah will, was der Prophet will. Der letzte Satz war dann, ein Chirurg kann kein Fleischer sein. Metzger. Ein Chirurg darf kein Metzger sein. Ja, also das ist eine sehr feine Geschichte. Ja, mashallah. Wa min Allah tawfiq bi hurmatil Fatiha.
Schon sehr wohltuende Lessons, weil sie erinnern uns an die Basis des Weges, was wir vergessen. Wir verlieren uns in anderen Dingen und denken dies und denken jenes und du kannst nicht ohne die Basis weiterkommen. Deswegen ist es gut, wir haben es von Allah, dass wir wieder zurückkommen zu diesem. Very important, these lessons. We forget. We are in other lessons, we think about this, that. Also we take YouTube and this one, did you hear this message? And then? Did you do this? No. Did you do your duty? No. First step, you make the first step? I didn't do it, I'm very sorry. I shout to me. I really, you must believe, I shout to me, I'm not shouting. I shout to myself. I didn't do the first step. Make the first step. You make second step? Second, fourth, fifth, step. I don't know. I am in Allah. Like this murid, he is saying to his Scheikh, oh Scheikh, tomorrow I am not coming with you. The night, every night he's sitting with the Scheikh, tahajjud, everything. Sohbat with Scheikh, every night. Then he says, tomorrow Scheikh, I cannot come. Scheikh says, what's wrong? He say, mashallah, I'm with Allah. Allah invited me himself. For every night I have to be with Allah, directly. Very sorry, Scheikh, with Allah. Scheikh say, Mabruk, very good. I have a scissor here, and when you are with Allah, cut a little bit and bring for me, for barakah. And that night he is also going, Allah calling him and he's going up. Then he takes out the scissor, he's cutting also. He's coming back. Next night, the Sheikh is asking him, what happened? Did you bring something? And he said, yes, Sheikh. I was cutting something from Allah Almighty with our board meeting, and he took out from his pocket the ear of the donkey. He was in the stable of the donkey. In reality, he was in the stable of the donkey, but he was thinking he's with Allah Almighty. His Sheikh is there. Without your Sheikh, you cannot go to Prophet. No. Needs Modesty. Muss ich das auf Deutsch jetzt erzählen? Ich glaube schon, ne? Oder nicht? Ist hier ein Deutscher? Nur Europäer. Multikulti. War ein Schüler, der war beim Scheikh jede Nacht, immer ein braver Schüler, und eines Tages sagt er zum Scheikh, heute Nacht kann ich nicht zu dir kommen, Scheikh. Sagt er, wieso nicht? Ich habe direkte Einladung von Allah. Allah lädt mich ein. Meine Stufe ist jetzt. Vielen Dank, Scheikh. Vielen Dank, aber jetzt. Und der Scheikh sagt, gratuliere, mashallah, gut. Ich habe hier gerade eine Schere, und wenn du mir einen Gefallen tust, wenn du heute mit Allah, das ist Ehre für uns, schneid ein bisschen von ihm ab und bring mir, ja, für Barakah, dass wir auch ein bisschen von deinem heiligen Treffen auch etwas abkriegen. Sagt er, hi, mein Scheikh, und so, dann geht er da. In der Nacht wird er gerufen, und dann kommt er wieder, und dann trifft er den Scheikh am nächsten Tag, und dann sagt der Scheikh, und wie war's? Alles gut, und hast du mir was mitgebracht von deiner heiligen Treffen mit Allah subhanahu wa ta'ala?
Und er sagt, ja, ja, Scheich, ich habe hier, und dann zieht er aus seiner Tasche ein Eselsohr, hat er abgeschnitten. Ein Eselsohr. Ja, das war der Beweis, dass er sich im Stall vom Esel befand, als er dachte, er ist mit Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist der Murid, der dann irgendwann sagt, ja, jetzt bin ich soweit, ich bin jetzt soweit, braucht ihn nicht mehr. Direkt, ja. Muss Bescheid sein. Ne? Vor Fana wie Allah kommt Fana wie Scheikh. Ohne Fana wie Scheikh ist nicht. Auch nicht Prophet. Du brauchst auch nicht denken, dass du, also Alhamdulillah, ist so. Alhamdulillah, ich mir vorstellen, wie Alhamdulillah. Was what we want to be in the presence of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Was which? It's an offense. No? No. But the Shaykh, he is taking also, he likes to, with his stick in the dustbin, he looks what is there in the dustbin, even on the ground. If he found something, some paper, he's saying, why you throw away this paper? It's paper. Paper is holy. You can write something on it. No? Paper. Or find something. He uses it. He uses us. Even us he can use. It's amazing. Amazing. And he is not disturbed by our bad states. Allah. This is a Scheikh. Allah. Then when we are clean, he is representing us, inshallah, to Prophet. And if he not manage in this life, then he manage afterlife. In the afterlife he's continuing cleaning process. Sogar nach dem Tode noch, weil wenn wir es nicht schaffen, ihr schafft es inshallah, ihr seid noch jung. Ja, wenn nicht, dann gibt es noch Programm nach dem Tod. Ist noch nicht zu Ende. Gibt es auch noch Wasserstoffperoxid, GNSO, gibt es alles mit Cleaning. They have everything. Alhamdulillah, Fatiha. Das ist Niyat and Intention, inshallah. Deutsche Pünktlichkeit, 11:30. Allah.